Jambo mtazamaji, na karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Mashirima Kapombe. Jaji Mkuu Daktari Willy Mutunga mapema leo amewaapisha mawakili 20 kama njia mojawapo ya kuleta mabadiliko katika idara ya mahakama. Akizungumza katika mahakama ya juu, Mutunga amewataka mawakili hao kufuata taratibu za katiba mpya kwenye utendakazi wao ili kuhakikisha kuna usawa wanapowahudumia Wakenya. Aidha, Mutunga aliwaonya kuwa endapo watakiuka sheria basi watachukuliwa hatua kama ilivyoratibiwa kwenye katiba. I've seen this hurry in young people. You see your friend as a Mercedes, you want to buy it, so you start stealing. So I think Kapila should be a role model. You know, you start working very hard, you become a great lawyer, you will have a lot of work. But if you don't do what the two of your colleagues told you, then the profession is not a pathway to wealth. It's actually a highway to committee. Shirika la ndege la Kenya Airways limetangaza hasara kubwa ya shilingi bilioni 25.7 katika kipindi cha fedha cha mwaka 2014-2015, hii ikiwa ni hasara ya asilimia 661 ikilinganishwa na mwaka uliopita. Akizungumza katika hoteli moja hapa jijini, uongozi wa kampuni hiyo ulisema kuwa hasara hiyo imetokana na kushuka kwa thamani ya sarafu ya Kenya. Aidha, walisema kuwa swala la ugaidi limechangia pakubwa katika hasara hiyo. Serikali ya Kenya iliipa mkopo wa shilingi bilioni 4.2 kuisaidia shirika la KQ, lakini hasara hiyo imetajwa kuwa kubwa zaidi katika historia ya shirika hilo. When you see a flat revenue line, a strong investment in fleet, which has significantly increased the fleet costs, and an investment from an overhead point of view, which is about the entry cost of those fleet, marketing, training, productivity that you have to pay, there is a very big investment in this watershed year in relation to the fleet that we have brought in, but at a time when the market is not anywhere in our favor. The main reason for the increase in that is because of the growth in the fleet, which has not been matched by the growth in the revenue. So we have taken a tax of 3.9. We were not able to recognize the full extent of the deferred tax because of the performance of the airline. So we've only taken 3.9 billion out of that 29 as a credit, and therefore the loss after tax is 25.743 against last year's loss of 3.3. Kwingineko, kwa mara ya pili gavana wa Kiambu William Kabogo alikosa kufika mbele ya kamati ya bunge la seneti kuhusu fedha. Kabogo badala yake alituma kuwakilishwa na naibu gavana Gerald Githinji pamoja na waziri wa fedha katika kaunti ya Kiambu kufafanua mengi kuhusu ununuzi wa magari. Kulingana na wawili hao, walilazimika kununua magari hayo ili kurahisisha uendeshaji wa shughuli za kaunti na vilevile ukusanyaji wa mapato. What the document you have just presented here, you know, you also really need to be reading what is written down here. This is not an error. It is something which was actually documented with a budget. What
was intended and calculated to go to the assembly was 42. But you said earlier, Gevengi, that it was an error, typing error. That is what I heard you say. That's what I'm saying. Yeah, that is what you said. Why in Kenya today would a county such as Kiambu, suffering with a shortage of money, with an acute shortage of money, go for Land Rovers at such a time when people are using the little money they have prudently, still get service using the other vehicles, and you don't have rock of ages here. You don't have hills like where I come from, West Pokot. West Pokot, you may talk about those type of vehicles being required because of the rough terrain. Kiambu, of all the places, you could be talking of motorbikes. It is clear that he's asking for 42 vehicles, and through his memorandum he has also clarified to the county assembly that the initial number that the county government wanted to purchase was 42, not 72. So whatever you have read is from the petitioners and not from the county government. And I also want to clarify to the members, to the honorable members, that if just a simple calculation of the 221 and the type of vehicle that has been bought will clearly show that actually it would not be reasonable to say that 72 vehicles were to be bought at a cost of 221, because it would bring a cost of a Land Rover at 3 million. When you submit a bill together with supporting documents which show that you want to buy 72 vehicles for 221 million, and the figures are clearly in documents which are submitted to the House takes that matter seriously. And I think this is the matter before this House. You are saying that, that was a mistake. It was not for 72, it is 42. But we want evidence, first of all, to confirm. Mtazamaji, taarifa zaidi kutoka kaunti mbalimbali zitaletwa kwako katika muda usio mrefu na Mary Kilobi kwenye KTN News. Naitwa Mashirima Kapombe na kutakia alasiri njema.